மன்மதனின் முகவரி பிளாட்டோ ஷர்ட்ஸ் 6 முதல் 60 வரை. மன்மதனின் முகவரி பிளாட்டோ ஷர்ட்ஸ். மதுரையில் மேலாண்மை சங்க கூட்டம் வெஸ்டர்ன் பார்க் ஹோட்டலில் நடைபெற்றது. மாவட்ட வன அதிகாரி திரு குருசாமி சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வன பாதுகாப்பு அவசியம் என்று சிறப்புரையாற்றினார். சங்க தலைவர் திரு சண்முகசுந்தரம் தலைமை வகித்தார். சங்க செயலாளர் திரு முத்துவேலாயுதம், கவுன்சில் மெம்பர் திரு சிவகுமார், மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனை மனிதவள மேலாளர் திரு செழியன், ஹைகோ கவிஞர் திரு ரவி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பித்தனர். We have covered all IAS officers, IPS officers, IPOS, that is Indian Postal Service, IRTS, Indian Railway Service, ITS, Indian Foreign Trade, Director பேசியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு IFS ஆஃபீஸரை நம்ம ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸரை நமக்கு எல்லாமே தெரியும், மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்கு, மேனேஜ்மெண்ட் டாபிக் எல்லாம். டாக்டர் டி குருசாமி IFS, டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் மதுரை டிவிஷன், அவங்ககிட்ட பேசும்போது சொன்னாங்க, என்ன மதுரையில் சார் சிறுமலை ஒன்று தான், அவங்க சின்ன சின்ன ஃபாரஸ்ட் தாங்க, ஆனால் அவங்க நீலகிரியிலேருந்து வந்திருக்காங்க. அதனால சொன்னேன் நான், எவ்வளோ பெரிய ஃபாரஸ்ட்டு அதெல்லாம். எங்களுக்கு ஃபாரஸ்ட்னால் எனக்கு தெரியும், காடுகள், புலிகள், டைகர் இதுதான் பார்த்துருக்கோம், லைன் இருக்குன்னு. ஆனால் எவ்வளவு ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்குது, பேர்ட்ஸு, ஸ்னேக்ஸ் இவ்வளவும் பாதுகாக்கிறாங்க, மரங்களும் பாதுகாக்கிறாங்க. அப்போ இவ்வளோ பெரிய இதுக்கு உங்களுக்குள்ள ஒரு பெட்டாலியனே இருக்குது, ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர்ஸ், இன்ஸ்பெக்டர், அதுக்கப்புறம் பெரிய பெட்டாலியன்ஸ் இருக்குது. ஐ வெரி மச் தேங்க்ஃபுல் டு குருசாமி சார், IFS, and also the team of people behind him to maintain, to conserve the forests. He is going to speaks on challenges to conservation of forest. ஃபாரஸ்ட்னா என்ன சொல்றேன், அவங்களுக்கு இந்த வனப்பகுதிகளை பாதுகாப்பதில் ஏற்படக்கூடிய சவால்கள் என்ன அப்படி பேசுவோமான்னு கேட்டாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. There is a PowerPoint presentation also. We will hear the speech by our forest officer. This is the first time we are going to get a lecture from an IFS officer. Thank you, sir. Thank you for your acceptance. I leave the floor to you, sir. All the things, and he was very much interested. So today, as I told Maduri, he initially wanted to have a description on Maduri or Maduri forest and thing. Whereas I felt that this is the first time, let's have an exposure of overall Tamil Nadu, what is the general scenario of the Tamil Nadu, and after that the Maduri. முதல்ல நான் எல்லாம் ஒரு ஜெனரலாக போகிறேன். அண்ட் மே நாட் பி ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபாரஸ்ட்ரி போக மாட்டேன். ஒரு அவுட்லைன் எல்லாத்துக்கும் சப்ஜெக்ட்ஸில், மேஜர் சப்ஜெக்ட்ஸில் நம்ம ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸு, எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டு, அதில் சேலஞ்சஸ்க்கு, ஃபியூச்சரில் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு இருக்கிற பொட்டென்ஷியல், என்விரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்ட், இதெல்லாம் இன்னொரு அவுட்லைன் மட்டும் கொடுத்துட்டு ஐ பி ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆர் எக்ஸ்போஸ் யூ டு தி ஃபாரஸ்ட்ரி திங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் திங், நம்ம தமிழ் ஃபாரஸ்ட் கவர் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் எவ்ரி 2 years forest report, state of forest report from Dehradun, Forest Survey of India will release the status of the forest in India. At the base pani 2021 now as per the recent report, forest cover of India is 7,13,789 square kilometers, which is approximately 21.7% of the geographical area. But whereas for us 1988 forest policy mandates that India should have a 33% of the geographical land under green cover. That is our mandate. But till now we are able to get that forest cover up to 21.7% only. Whereas when it comes to Tamil Nadu has only 17.83% of its geographical area as forest cover. Nama reserve forest forest cover is only 17.83. This is a clarification. Forest cover ko forest area ko vyathyasam irukku. Forest area it includes reserve forest, which is managed by the department, forest department, forest carnival. Whereas for tree cover any trees outside the forest also, plantations, roadside trees above 1 hectare area like trees tree covers silver. So in this அந்த மாதிரி பார்த்துட்டா forest plus tree cover சேர்த்துனா it will be 23.98% of the state geographical area. So green cover, we will call it as a green cover. Green cover நம்ம தமிழ்நாட்டுல என்ன பார்த்துட்டா 23.98% of the state geographical area is the green cover. And map base பண்ணி பார்த்துட்டா நம்ம தமிழ்நாடு at the southern state
which is a very good state, it has a very good forest area also. And most of the green forest is confined towards the western side of the Tamil Nadu, western side. Because of its Western Ghats presence, high altitude, this forest is there. And this is the classification of forest. Majorly 9 types of forests are present in Tamil Nadu. Major 9 types of forest is there. Among them, majority of the area occupied is tropical dry deciduous forest. Dry deciduous forest, summer light sheds the leaves, and rainy season it regrows. That's the major type of forest in Tamil Nadu. Whereas mountain wet temperate forest is also there. Coastal districts. Second highest area occupied by the tropical thorn forest. Tropical thorn forest around 14% it is occupying, and 6.3%. Another on the altitude also. High altitude areas vegetation because of the high rainfall area, and it goes to the coastal areas, it reduces. When it comes to Madurai city, Madurai circle, ನಮ್ಮ forest administration grassroots level range officer, அதுக்கு மேல DFO, இவங்க ரெண்டு தான் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வர்க் பண்றாங்க. டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா நீ ரேஞ்சஸ் வழி டிவைட் பண்ணுவாரு. அந்த ரேஞ்சஸ்க்கு மேல DFO இருப்பார். மூல ரேஞ்சஸ் கீழே கூட நிறைய செக்ஷன், பீட், சப் டிவிஷனல் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செட்டப்ல. பட் மேஜர் பில்லர் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் ன்னு சொல்லிட்டா எக்ஸிகியூட்டிவ் பேசிக்கலி ரேஞ்ச் ஆஃபீஸர், டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர். நெக்ஸ்ட் இந்த 2-3 டிஸ்ட்ரிக்ட் சப்போஸ் சர்க்கிள்னா 3 to 4 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் கவர் பண்ணி ஒரு ரீஜன் ஒரு சர்க்கிள்னு சொல்லுவாங்க. So Madurai circle, that is one of the oldest circles in Tamil Nadu. It was formed in 1945. It was covering earlier Dindigal, Trichy, Sivagangai, Ramna districts it was covering. But due to administrative reorganization, now Dindigal, Trichy were formed into a separate division. Now we have only Madurai, Theni, Ramana, Sivagangai, Virudhunagar. These all comes under Madurai circle. And Madurai circle has a very good history. As all of you know, Madurai is a 3,000-year-old city. It is surrounded by Western Ghats, Eastern Ghats, coastal land, and it was once called as the Athens of the East. It is also called Athens of the East. And in the ancient Silapadikaram or the literature, we have very good literature telling about the regions of Madurai. Madurai mountain regions, Kurinji, Mullai, Marudam, Neidal, Palai. These are all the regions that are mentioned in the ancient literatures. And even Madurai is called as a honey city also. It was told to be as a honey city. And next, forest in the Padna, because of vegetation is there and also wildlife is there. Wildlife in the Padna, there are Tamil Nadu has rich biodiversity, and it has nearly 165 species of fishes, 76 species of amphibians, 177 species of reptiles, 454 species of birds, and 187 species of mammals. This is overall Tamil Nadu wildlife description. But endemic fauna, endemic fauna, it is exclusively located in that area. Most dominantly native local bird species, and 24 species of mammals are present. Now Madurai circle surrounding area, emerald dove, Sengandal flowers are there. Whereas Nilgiri Thar is in Nilgiris. Nilgiri, exclusively in the Nilgiri area only, this Nilgiri Thar is there. So endemic fauna is also very nicely present in Madurai circle. And I wanted to have a brief history of the forest management. As a forest management, how it has evolved. Forest department, how it has evolved. What is the importance where from this terminology has come. So first initially we all know it was ruled by the Britishers from the last 200 years. So during the British time, when I came from 1800, East India Company was there, and after that the British has taken it to the government. At that time, Britishers was powerful. It was navy. It was a mighty navy in those days. So they needed a lot of teak. So naturally, teak was abundantly present in southern India, particularly the Neelambur, Mudumalai forest, and Travancore kingdom. These were very good princely states. They had a very good high quality timber tree. So actually, it was the basic driving factor for the formation of the separate department. At that time, when the Britishers have come, they had an issue with the local people, princely states, and the contractors. They were exploiting the things. So to ensure that a separate department is there, and the forest department was formed. And the driving force was teak demand for navy cantonments, military establishment scheme, and also for railway sleepers. In 1856 and those period, the railway lines were about to come up. So for these things, this was the major demand and one of the most contributing factor for the establishment of a separate forest department. Earlier, it was taken care of by the revenue itself.
board of directors. Since 1850s, we have these working plans. And these were the major factors in the 19th century. They had gone for extensive wattle plantation, eucalyptus plantation. When you see towards Kodaikanal and Nilgiri, most of the landscape is covered by eucalyptus and wattle. We think that it is a forest, natural forest. It is not a natural forest. Natural forest is a grassland. Whereas in Kodaikanal or in Nilgiri, it was once a original grassland with pocket sholas. Only in the depressions you will be having a patches of forest. That was a natural landscape. But over a period of time, with the interventions of the Britishers and government, we have transformed most of the area into these plantations to meet the demand of the emerging state. Also has rich biodiversity, rich in plants, rich in animals, and those are the challenging times. So in these days, participation is reducing. And another challenge is for the qualification of ecological service. This is the next slides because this is relating to the data. Data number forest department how to improve that is another scheme. Next, forest further future generations scheme. Challenge forest department major these are the challenges. Fund constraint, budgetary allocations. That is also problem. Over a period, the budget allocation to the departments has reduced. That still is existing. We want little grown-up trees. Instead of small plants, we want a 1 year, 2 year old trees available. It will be easier for us to. No, so for forest department and the other schemes, TBGB, TCPL, tree cultivation in private land. Forest Bangladesh highly raised trees. That is available now. Yeah, it is available. Which place? Forest campus என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஒரு நல்ல ஸ்பீசிஸ் earlier we used to give freely சின்ன seedlings we used to give. பட் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னா சின்ன சீட்லிங்ஸ்னு வளர்த்துறது கஷ்டமும் சர்வைவல் அஷ்யூர்ட் இல்லை. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ஒரு நல்ல டாலர் சீட்லிங்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு மினிமம் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஒரு 20 rupees 15 rupees ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு we are providing to all. அந்த ஸ்கீம் இருக்கு, நல்ல ஸ்பீசிஸ் கூட இருக்கு. That is what I wanted to tell at the end. Contributions ஆகணும் இதெல்லாம். And another thing, one good thing we are also in promoting Miyawaki forest. Yes. So for that, it's like little grown-up trees. Yes. The protection will be easier. Yes. Instead of putting a small tree and putting a guard, we can put a little grown-up trees. Yes, we definitely are providing. It's available in that. Yeah, in the campus link. Purchasing. I mean, district meeting also there. And another one more important thing I mean to tell you is, recently Tamil Nadu government has formed a district green committees. Have formed state green committee and district green committee. That is one important committee and act taken by the government. In the district green committee la enna trees nattanu illa trees cut pandradhukku public lands tree cut pandradhukku permission of the district green committee venum thevapadu. Adhe madri nama district la edana greenery improve pandradhukku through the district committee we can increase the green cover, and any volunteer contributions irukna we can give it to the district green committee. Thank you. Thank you. For Almighty, to our district forest officer and his family and the whole office staff. I have seen the office staff, including the superintendent also helped me, and forest officers, staff behind the team. Once again, I thank all the, including my secretary, because of time constraint, we are not able to give vote of thanks and other things. Since I have to cover the press coverage. Thanks one and all. I wish to present the Meenakshi statue for our DFS, beloved DFS sir, for his nice presentation with the PowerPoint slides. More than 1 hour, 15 minutes, I think so. Thank you, sir. மன்மதனின் முகவரி பிளாட்டோ ஷர்ட்ஸ் 6 முதல் 60 வரை. மன்மதனின் முகவரி பிளாட்டோ ஷர்ட்.